Isaías 21, versículo 1, que profecía acerca del desierto junto al mar. Viene del desierto, de una tierra espeluzante, semejante a un torbellino de Negev. Dura visión me ha sido mostrada. El traidor es traicionado y el destructor es destruido. Adelante, Elam, y tú, Media, pon sitio a la ciudad. Yo callaré todo su clamor. Call halal, la Yahweh, Bahasam Yahweh Sai, Bahasam Karkudas, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh Sai, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh Sai, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh Sai, the water, Yahweh Bahasam Yahweh Sai, Bahasam Karkudas. Doble honrada a los apóstoles, a los ancianos de Yasharala, Great Millstone, Shalom a los escogidos. Elam, ok, Elam, ese versículo está hablando de Yahweh Bahasam Yahweh Shai dándole órdenes a Elam, que a la India y a Media, okay, a Rusia, para que se pongan en contra de Estados Unidos. Para que se pongan en contra de Babilonia. Y versículo 3, por eso me doblo de dolor y me lleno de angustia como una parturienta. Me agobia lo que oigo, me espanta lo que veo. Tengo pasmado el corazón, el miedo me domina. El crepúsculo que tanto amo ahora me llena de espanto. De pronto, mientras se ponía la mesa y se disponían a comer y beber, los príncipes se levantaron y tomaron sus escudos. Y es que Yahweh me dijo, anda, pon un centinela que te informe de todo lo que vea. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros somos los centinelas. Okay. Nosotros estamos dando la noticia. Somos que cada hermano que está haciendo esto somos como locutores de la noticia. Y el centinela vio hombres montados sobre asnos y sobre camellos, jinetes que venían de dos en dos. Luego miró con más atención y gritó como un león. Y esa parte ahí donde dice y gritó, eso en el hebreo ahí no dice que gritó como un león. Ahí dice y gritó un león. Él estaba gritando que él vio un león, ¿ok? Que es una mala traducción de la Reina Valera, ¿ok? Entonces, Señor, yo he estado todo el tiempo en mi puesto de observación. Me he pasado las noches enteras vigilando y he visto acercarse hombres montados, jinetes que venían de dos en dos. Y alguien grita, cayó Babilonia, cayó Babilonia. Todos los ídolos de sus dioses han caído por tierra. Y eso está hablando de los misiles nucleares. Jinetes, está hablando de los misiles, es una metáfora por los misiles nucleares. India está tratando de que los países del G20 sigan las instrucciones de Putin de no referirse a la guerra de Rusia en Ucrania como una guerra, dicen los informes.
que India no quiere que el G20 etiquete la invasión rusa de Ucrania como una guerra según Reuters. Sus funcionarios trataron de convencer a los miembros de que se refieran a ella como una crisis, pero se encontraron con un rechazo. La postura de India refleja la de Rusia, que insiste en que la guerra se llame Operación Militar Especial. Eso es porque India va a estar aliado con Rusia en esta guerra mundial. Y pronto India va a hacer ejercicios militares ¿con quién? Ok, segunda edición del ejercicio militar conjunto India-África se realizará en marzo. El nodo de entrenamiento extranjero del ejército de la India, ubicado en la estación militar de Aound en Pune, albergará un ejercicio militar multinacional en el que participarán el ejército de la India y los ejércitos de varios países africanos en marzo. Ok, recuérdate que Put y Kus, okay, está profetizado que Put y Kus también se va a unir con Gog y Magog, Rusia, aquí en esta tercera guerra mundial. Y Put y Kus, esos son países, esos son hijos de Ham, que son países africanos, okay. Son gente africana, jamitas. Okay. El ejercicio se centrará en la asistencia humanitaria contra minas y las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Okay. Ahí te dice todos los países. Y mira cuál está ahí. Okay. Sudáfrica. Okay. Sudáfrica. Okay. Hasta Egipto. Okay. Nigeria. Okay. Todos esos países van a hacer ejercicios militares con la India. Y la India tiene misiles nucleares. Que Isaías vio los misiles nucleares ahí. Y esos versículos en Isaías también están haciendo referencia a Apocalipsis 9. Pues cuando dice en Isaías que vio un león, él estaba viendo el misil, ok, cayendo, entrando a la atmósfera, ok. Y si ustedes saben que los meteoritas y esos objetos que cuando entran a la atmósfera desde el espacio están encendidos, y ese fuego que vio cuando estaba encendido se veía como la cabeza de un león. Y Apocalipsis 9, versículo 14. Esta voz le decía al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles, los cuales estaban preparados para matar en esa hora y ese día de ese mes y año a tercera parte de la gente. Mira, para que muera una tercera parte de la humanidad, son mucha gente, ¿ok? Y para que mueran esa cantidad de gente en un golpe, eso tiene que ser bomba, ¿ok? Una bomba, algo, un terremoto, algo raro, pero no, ahí no menciona terremoto. Y oí que el número de las tropas de a caballo era de 200 millones. Esta es la visión que tuve de los caballos y sus jinetes. Sus corazas eran rojas como el fuego, azules como el zafiro y amarillas como el azufre. Las cabezas de los caballos parecían cabeza de león, ¿okay?
Okay, esos son los misiles entrando, saliendo salen al espacio y después entran de nuevo a la atmósfera y, y cuando están entrando de nuevo están en llamas, que la cabeza está en llamas, ¿ok? Y después se abre la cabeza de los misiles y ahí salen las bombas, como dice en este versículo. La cabeza de los caballos parecían cabezas de león y por el hocico lanzaban fuego, humo y azufre. Que eso está hablando de las bombas que salen de los misiles nucleares. Y eso fue lo que vio Isaías y Juan en Apocalipsis. Que esos países y la India tienen misiles. Okay, y ellos van a estar aliados, Rusia, India, China, Irán, que esos países van a estar aliados en esta guerra que va a empezar pronto. Y esta guerra mundial. Y solo estamos esperando que Israel, que Benjamín Netanyahu haga algo estúpido y después se desate esa guerra. ¿Ok? Y si no él, quien sea que esté en control del ejército en Israel. Y cuando ellos hagan algo estúpido, ahí es que va a empezar esa vaina. Ahí es que se va a involucrar Estados Unidos. Y yo lo voy a dejar ahí. Si están escuchando en español, Shalom. Isaiah 21, verse 1. The burden of the desert of the sea, as whirlwinds in the south pass through it, so it cometh from the desert, from a terrible land. A grievous vision is declared unto me. The treacherous dealer dealeth treacherously, and the spoiler spoileth. Go up, O Elam, besiege, O Media. All the sign thereof have I made to cease. And that's talking about Elam is India, okay, East India. Media is another name for the Russians. For the Soviet Union. Okay, and those countries are gonna gather together, all right, to go up against America, Babylon. Therefore are my loins filled with pain, pangs have taken hold upon me, as the pangs of a woman that travaileth. I was bound down at the hearing of it. I was dismayed at the seeing of it. My heart panted, fearfulness affrighted me. The night of my pleasure hath he turned into fear unto me. Prepare the table, watch in the watchtower, eat, drink, arise, ye princes, and anoint the shield. For thus hath Yahweh said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth. Okay, and that's what we're doing. That's what the prophets are doing. All right, well, we're like newscasters. We're reporting on all these stories, all these developments we see on the news, and we're filtering it through the scriptures. And he saw a chariot with a couple of horsemen, a chariot of asses, and a chariot of camels, and he hearkened diligently with much heed. And he cried, A lion! My Lord, I stand continually upon the watchtower in the daytime, and I am set in my ward whole nights. And behold, here cometh a chariot of men with a couple of horsemen. And he answered and said, Babylon is fallen, and all the graven images of her gods he hath broken unto the ground. All right, so first came those chariots, all right, and then Babylon fell. All right, that's talking about the nuclear missiles. All right. All right, India is trying to get G20 countries to follow Putin's instruction not to refer to Russia's war in Ukraine as a war, reports say.
India doesn't want the G20 to label Russia's invasion of Ukraine as a war, per Reuters. Its officials tried to convince members to refer to it as a crisis, but were met with pushback. India's stance mirrors that of Russia, which insists the war be called a special military operation. All right, and they're saying that they're trying to give Russia good PR because India is allied with Russia. All right, even though not officially, because if they were officially allied, then India will probably get a whole bunch of sanctions put on it, but they're allies, behind closed doors, they're allies. All right, Putin and Modi, they boys. All right, and that meeting happened. That picture right there, that shit happened after the invasion of Ukraine. Second edition of India-Africa joint military exercise to be held in March. The foreign training node of the Indian Army, located at Armed Military Station in Pune, will host a multinational military exercise involving the Indian Army and armies of several African countries in March, Army officers said on Wednesday. The exercise will focus on humanitarian mine assistance and United Nations peacekeeping operations. Yeah, right. The inaugural edition of the Africa-India Field Training Exercise of FINDEX was held at the FTN in March 2019. The inaugural exercise has seen participation of contingents from African nations. All right, a whole bunch of them, right? But check out the main one. All right, South Africa. All right. South Africa. And South Africa recently had military drills of their own. And now they're going to do military drills with another of the BRICS nations. Okay. These countries are all allied. All right. They're all buddy with each other. They hate America. Okay, they hate America. They're tired of American hegemony, and they want America to just stop its bullshit. Okay, and what does it say right there, man? In Isaiah 21:2, go up Elam, besiege old media. Okay, that's India, man. India and Russia. Revelation 9, verse 14. Saying to the sixth angel which had the trumpet, loose the four angels which are bound in the great river Euphrates. And the four angels were loosed, which were prepared for an hour and a day and a month and a year, for to slay the third part of men. For the third part of men to be slayed, in an hour, that would have to be either a huge natural disaster, like an earthquake or a tsunami, but in these verses it doesn't mention that. All right, so this is talking about nuclear destruction. And the number of the army of the horsemen were 200,000, and I heard the number of them. And those are the same horsemen that Isaiah saw, which are the metaphor for the nuclear missiles. And thus I saw the horses in the vision, and them that sat on them, having breastplates of fire and of jacinth and brimstone, and the heads of the horses were as the heads of lions.
and out of their mouths issued fire and smoke and brimstone. And what did it say in Isaiah 21 and verse 8? And he cried, a lion, right? Because Isaiah and John, they both saw the missiles re-entering the atmosphere after they left out, after they were launched out into space. They re-entered the atmosphere. When, if you see sci-fi movies, meteorites and all that, when they enter the atmosphere, they're on fire. All right, you see meteorites, you see YouTube videos of meteorites and things like that. They look like they're on fire because they're entering the atmosphere. So these missiles are going to be entering the atmosphere, and the heads of the missiles, they're going to be on fire. All right, and that fire looks like a lion's mane. All right, the head of a lion. The head of a lion with the lion's mane and everything. And out of their mouths issued fire and smoke and brimstone. And that's because the heads of the missiles, each missile is not actually one bomb. Each missile has several bombs, but they come out of the head. All right, the head separates from the missiles, and then a whole bunch of bombs, nuclear bombs, are released. All right, and that's where that fire and that smoke and brimstone that John saw, all right, that's where it comes from. All right, so India has nuclear missiles. All right, don't forget, India is a nuclear power. All right, and they're gonna team up with Russia, all right, with Iran, and they're gonna go up against Babylon, all right, America, in this upcoming world war. All right, but for now, all we gotta do is just wait. All right, wait to the least of the flock. All right, Amalek. All right, the Israelis, to draw America into war, and that's a wrap. I'm gonna leave it there. I'm gonna give all praise to Yahweh Bashem Yahushai. Call halal, la Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rakakwadash, Barakatha Yahweh, Barakatha Yahweh Shai, Barakatha Yahweh, Barakatha Yahweh Shai, Barakatha Yahweh, Barakatha Yahweh Shai, the water, Yahweh Bashem Yahushai, Bashem Rakakwadash. Double honors to the apostles, to the elders of Yasharala, Great Millstone. Shalom to the elect. Abad Babal, Abad Kal Gawiyam, Abad Kal Adawamian. Kwam Yasharala. Shalom.